చెప్పడం జరిగింది. నెక్స్ట్ కమ్ టు నెహ్రూ అండర్స్టూడ్ బోత్ దీస్ పాయింట్స్ వెల్, ద డిమాండ్ ఫర్ ద కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ. సో అందుకోసం ఇక్కడ ఏమంది, ఇక్కడ నిన్న మన క్లాస్లో మనం కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ గురించి జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్, నాట్ ఇంట్రడక్షన్, జస్ట్ వి ఎంటర్డ్ ఇంటు ద ఇంట్రడక్టరీ పార్ట్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ. అంతవరకు వెళ్ళాం. జస్ట్ when time comes we will learn a lot of the things on the constituent assembly. And he claimed represented the collective demand of the full self-determination, because the only constituent assembly elected by representative of the Indian people had the right to frame Indian constitution without external affairs. అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, మనకి నెహ్రూ ఏమంటున్నారంటే we have to frame that constitution by that constituent assembly, and moreover that should not be interfered by external affairs. వాళ్ళందరూ యొక్క సపోర్ట్ లేకుండా మనం దీన్ని ఏర్పాటు చేసుకోండి. అందుకోసం మనకి ఇక్కడ నెహ్రూ రిపోర్ట్ ఉంటుంది. నెహ్రూ రిపోర్ట్ ఎప్పుడు 1928 నెహ్రూ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళందరూ కూడా మనకి ఇక్కడ కాన్స్టిట్యూషన్ రావాలని చెప్పేసి మనం రాసుకుంటున్నారు. అయితే నెహ్రూ రిపోర్ట్ వస్తానికి మేజర్ కాజ్ ఏంటి? బ్రికెన్ హెడ్, బ్రికెన్ హెడ్. 1925 he challenged, he criticized, not challenged and criticized. Yemani, you people of India, you can frame your constitution if you are dare and guts, if you are intellectuals. Anante appudu aa yokka challenge ni తీసుకొని మన యొక్క ఉన్నటువంటి లీడర్స్ ఏం చేశారంటే they tried to start the writing of the constitution. దాన్ని ఏమంటారంటే నెహ్రూ రిపోర్ట్ అంటారు. ఈ నెహ్రూ రిపోర్ట్లో ఉన్నటువంటి సమ్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ హ్యావ్ బీన్ బారోడ్ ఇంటు ద ప్రజెంట్ కాన్స్టిట్యూషన్. Sir, objective resolution, that is objective resolution is completely different. That is in the happened 1931, that the session they had taken the objective resolutions. That is a different part. that is becoming part of the Yes, the preamble. preamble. Yes, that is a part of the preamble, that which cannot be changed. It can be called as the basic structure of the constitution. And Nehru report is about the constitution. It is a completely constitution by the challenge of the Lord So they Wilkinson. formed the constitution. Yes, they formed the constitution, which is important to that people at that time, and based on that challenged by that MP of the British Parliament. Sir, then why we need the constituent assembly to again form the Constitution, yeah, no, they did not again, because Constituent Assembly, it is the place. It is the place or it is the building. But parliaments are different. Yeah, okay. Yes, it is the place of building. In this place of building, there are the group of the people supposed to be elected by the directive or indirective elections, and all that people come here as the members of the Constituent Assembly, like assembly or like the parliament. Then they can start to write the Constitution of India according to whatever the people wishes, according to what are the people's aspirations. So అందుకోసం ఇక్కడ ఏంటంటే దీని ద్వారా వాళ్ళందరూ కూడా one person cannot write, or two persons, a group of the people cannot write the constitution. They have to take up all these different groups of the people or sections of the people or religious people. వాళ్ళ యొక్క రిప్రజెంటేషన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. దట్స్ వాట్ మనకి ముస్లిం కానీ, సిక్స్ కానీ, షెడ్యూల్ కాస్ట్ కానీ, షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ కానీ, ఆంగ్లో ఇండియన్స్ కానీ, ఆంగ్లో క్రిస్టియన్స్ కానీ, వీళ్ళందరికీ రిప్రజెంటేషన్ మన కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ తీసుకొని దే మేడ్ దేర్ గ్రూప్స్ చేసుకుని దాని ప్రకారంగా దే హ్యావ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ దట్ వర్క్ ఇంటూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ గ్రూప్, అండ్ యూ హ్యావ్ టు డూ వర్క్ ఆన్ దిస్ వన్, దే హ్యావ్ టు డూ వర్క్ ఆన్ దిస్ వన్, వీ ఆల్ టుగెదర్ ద ఫ్రేమ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. అంటే అందుకోసం మనం కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీని తయారు చేయడం జరిగిందన్నమాట. ఓకేనా? Okay, next. Come to here, second, argued that the Constituent Assembly is not just a body. It is not just a body. Not just a body.
Okay. Right. ఇక్కడ ఏమన్నారు, ఇట్స్ నాట్ బాడీ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆర్ గ్యాదరింగ్ ఆఫ్ ది ఏబుల్ ఆఫ్ లాయర్స్. ఇది ఒక బాడీ కాదు. అందుకోసం మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఏమంటారంటే అది లాయర్ల యొక్క స్వర్గం అని చెప్పేసి కూడా భారత రాజ్యాంగం చెప్తుంది. దాంట్లో లాయర్స్ నేర్చుకోవాల్సిన చాలా అంశాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి కూడా చెప్తుంది. రాదర్ ఇట్ ఈస్ ద నేషన్ అండ్ మూవ్ థ్రోయింగ్ అవే ద షెల్ ఆఫ్ ఇట్స్ పాస్ట్ అండ్ past political possibly social structure and fashioning for itself a new government of its own making. Okay, this is a different part. For example, in the Indian Constitution was designed to break the shackles of the traditional social hierarchies and usher in a new era of the freedom and equality and justice. ఇక్కడ చూడండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. The Indian Constitution was designed to break the shackles of the traditional. Just look at here. Traditional social hierarchies. అంటే ఇక్కడ మనకి ట్రెడిషనల్గా వస్తున్నటువంటి జస్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్ లర్న్ సో ఫార్, ఇవన్నీ కూడా మనం నేర్చుకున్నాం. అంటే సోషల్ హైరార్కీస్ అంటే వాట్ ఆర్ ద సోషల్ హైరార్కీస్? సామాజికంగా ఉన్నటువంటి మనకి హెచ్చుతగ్గులు, లేక సామాజికంగా ఉన్నటువంటి మనకి ద లాటర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ది కాస్ట్, ఆ సామాజికంగా ఉన్నటువంటి కొన్ని ప్రాక్టీసెస్, సోషల్గా ఉన్నటువంటి కొన్ని మనకి కస్టమ్స్, కొన్ని ప్రాక్టీసెస్, వీటన్నిటిని కూడా ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ డిజైన్డ్ టు బ్రేక్ ద షకీల్స్, అంటే షకీల్స్ ఆర్ సోషల్ హైరార్కీస్ అండ్ టు అజర్ ఇన్ ద న్యూ ఎరా, ఆ న్యూ ఎరా ఆఫ్ ఫ్రీడమ్, ఈక్వాలిటీ అండ్ జస్టిస్. అంటే ఈ యొక్క సామాజికంగా ఉన్నటువంటి హెచ్చుతగ్గులు మొత్తాలు కూడా, అంటే యూ ఆర్ దిస్ కాస్ట్, you are this caste, you supposed to this one, you supposed to do this practice, you supposed to do this profession, and according to your caste you have to follow that. ఇవన్నీ కూడా వీటన్నిటిని కూడా ఇక్కడ ఏం చేసిందంటే కాన్స్టిట్యూషన్ బ్రేక్ చేయడం జరిగింది. నో, you are not like that, you are unique, you are not like that, you are equal, you are not like that, you all got the same freedom, same liberty, same equality. The Constitution of India has been given the same kind of things to each and every citizen in India. అలాగే మనకి భారత రాజ్యాంగం ఇచ్చింది. ఇప్పటివరకు మనం నేర్చుకున్నటువంటి కూడా ఏంటంటే ఒక టైరానికల్ సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడైతే when that government or organization has been given more powers to a institution, to a government or to a person, automatically system will be disordered. అందుకోసం అలా కాకుండా ఎలా దాన్ని మనం ఇక్కడ ఆర్డర్లు పెట్టాలంటే we need a constitution. According to constitution we have to get all these kind of things. Next, this approach had the potential of change the theory of the constitutional democracy altogether. According to this approach, constitutions exist not only a limited people in power, but to empower those who traditionally have been deprived of it. అంటే ఇక్కడ చూడండి, this approach potentially changing of the theory of the constitutional democracy altogether. According to this approach, constitution exists not only to the limited people in power, but to empower those who traditionally have been deprived of it. So what great things given by the constitution. అంటే ఇక్కడ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏం చేస్తుంది మనకి అంటే ఇక్కడ ఒకరికి మాత్రమే పవర్ కాదు, పవర్ లేని ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇక్కడ మనం పవర్ని ఇవ్వాలి. వాళ్ళందరికీ కూడా వీ హ్యావ్ టు షేర్ దట్ పవర్, వీ హ్యావ్ టు గివ్ దట్ ఫ్రీడమ్, వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద ఈక్వాలిటీ, వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద జస్టిస్. బట్ హియర్ ఇన్ ద జస్టిస్కి వచ్చేసరికి వీ హ్యావ్ జనరల్లీ 2 kinds ఆఫ్ జస్టిసెస్ ఆర్ దేర్. మనకి జస్టిస్లో మనకి 2 రకాలైన జస్టిస్, సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ జస్టిస్. సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ జస్టిస్ అంటే సోషల్ ఎకనామిక్ జస్టిస్ని కూడా కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాడ్ బీన్ గివెన్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సిటిజన్, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ. దిస్ హ్యాడ్ బీన్ టేకెన్ ఇన్ టు ద ప్రియాంబుల్.
So these cannot be changed. These are the basic structure of the constitution. So the citizen of India is supposed to be get the social social justice and economic justice. What is the meaning of the economic justice? Economic justice and Providing the opportunities, okay. job opportunities, so that everybody has their potential to become more equal in the sense To prove their potential to become whatever they wish. economic, to buy something or to whatever they want, they can fulfill if they have the money. So they are providing the opportunities to get that. There are no any obstacles to stop a particular citizen to enter into the economical development or to get into the to well off of the economical. ఇక్కడ ఎలాంటి శక్తి కానీ ఫోర్సెస్ కానీ లేదు. బట్ మనకి ట్రెడిషనల్గా భారతదేశంలో ట్రెడిషనల్గా ఎలా ఉందంటే వీ హ్యావ్ ద సిస్టమ్ భారతదేశంలో వచ్చేసి మనకు ఒక ల్యాడర్ సిస్టమ్ తోటి ఫామ్ అవుతుంది. అదేంటి ల్యాడర్ సిస్టమ్ అంటే హైరార్కికల్ ల్యాడర్ సిస్టమ్. ఇవేలాగా అప్పర్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఎలా ఉందంటే బ్రాహ్మణికల్, క్షత్రియ, వైశ్య అండ్ శూద్ర అంటే ఇలాంటి ఒక ల్యాడర్ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి ఒక హైరార్కికల్ సిస్టంలో ఉన్న క్యాస్ట్ సిస్టమ్ కానీ లేక ఈ యొక్క విధానాలు మొత్తం కూడా వాళ్ళందరూ వచ్చేసి బ్రాహ్మణ్ కానీ, క్షత్రియ కానీ, వైశ్య కానీ, శూద్ర కానీ వీళ్ళందరూ కూడా బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ప్రొఫెషన్, బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ప్రాక్టీస్, బేస్డ్ ఆన్ దేర్ assigned work, they have to live, they have to follow. Suppose these are the people to do the pujas. Yes or no? To pujas to well of the nation. తర్వాత ఎవరు క్షత్రియులు వీళ్ళందరూ రూలర్స్ వీళ్ళు ఉండటం జరుగుతుంది వీళ్ళు పూజ. దీస్ ఆర్ ద బిజినెస్ పీపుల్, దీస్ ఆర్ ద వర్కర్స్ సెక్షన్. ఆల్ దీస్ వర్కర్స్ సపోజ్ టు బి బైండింగ్ టు దిస్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది కమ్యూనిటీస్. అంటే వీళ్ళ ప్రకారంగానే ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ దీస్ పీపుల్ హ్యావ్ టు వర్క్ ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద నేషన్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కమ్యూనిటీ ఇన్ ద ల్యాడర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద వైశ్య, క్షత్రియ అండ్ బ్రాహ్మణ. బట్ అయితే ఇది సిస్టమ్. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు కూడా మనం ఉంటే అదే సిస్టమ్ ప్రకారం ఉంటే ఇలాగే మనం ఉండాలి. వీ షుడ్ నాట్ స్టడీ, వీ షుడ్ నాట్ డూ బిజినెస్, వీ షుడ్ నాట్ ఫ్లై ఓవర్ ఎనీవే. And we should not enter into the politics. In the politics, only Kshatriya is supposed to be entered. We should not enter into the business. Only Vaishyas only enter. And we should not enter the puja and to maintain the temples or churches and that mass. ఇవన్నీ చేస్తాం లేదు. కానీ ఇక్కడ ఏమైంది కాన్స్టిట్యూషన్ and the constitution came into the power or came into existence. కాన్స్టిట్యూషన్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో all these are vanished. All these are vanished. No, not this person is not upper, this not is the depressed. This person and as well this person are equal. This and this, these two, these four, these three are equal. Nobody is unequal. Nobody is unequal. All are equal here. అందుకోసం ఇక్కడ ఏమంటే సపోజ్ ఇప్పుడు టేక్ అప్ ఎనీ పర్సన్, మనకి ఇక్కడ చూడండి వీళ్ళందరూ కూడా బిజినెస్ చేస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా just let them ask what is your caste. They are not Vaishyas. ఒకవేళ అలా అనుకుంటే ఉన్నటువంటి పాపులేషన్ అకార్డింగ్ టు ద సెన్సస్ ఆఫ్ 2011 ఈ పాపులేషన్ ప్రకారంగా మనం వెళ్ళినట్లయితే just 2 to 3 or just 2 to 3 or 4 or maximum 5. అంటే భారతదేశం ఇంత బిజినెస్ ఇంతన్నీ చేయాలంటే ఓన్లీ 2 to 3% వాళ్ళ వల్ల అవుతుందా? లేకపోతే ఇన్ని పూజలు చేయాలంటే అవుతుందా? రూలింగ్ చేయాలంటే ఓన్లీ వీళ్ళ వల్ల అవుతుందా? లేదు కదా. అంటే ఇక్కడ మెజారిటీ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 80-85% ఆఫ్ ది పీపుల్ దే ఎంటర్డ్ ఇంటూ దట్ బిజినెస్, ఎంటర్డ్ ఇంటూ దట్ పాలిటిక్స్, ఎంటర్డ్ ఇంటూ దట్ మెయింటైనింగ్ ఆఫ్ ది టెంపుల్స్ ఆర్ పూజా కార్యక్రమాస్. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాడ్ బీన్ గివెన్ ద పర్మిషన్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సిటిజన్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఈక్వల్ టు యాజ్ అదర్ పర్సన్. అంటే అలాగా మనకి ఉన్నటువంటి మొత్తాన్ని కూడా రిన్యూ చేయడం జరిగింది. అందుకోసం ఇక్కడ ఎకనామిక్ జస్టిస్ అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆర్థికంగా స్థిరపడేటువంటి అవకాశం కల్పించుకోవాలి. సోషల్ జస్టిస్ అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా సమాజంలో దే షుడ్ బి ట్రీటెడ్, దేర్ ఆర్ నో ఎనీ డిస్క్రిమినేషన్ అమాంగ్ ద సిటిజన్స్, దేర్ ఈస్ నో
discrimination among other citizens. You are this caste, this person is this creed, this person is this gender, that person is this religion. No, such a type of discriminations had been stopped by this constitution. So that's what we are treating. That's what that great grandness of the constitution. We all together here. We all together here. That is the beauty of that is the greatness of the constitution. Okay. Next here, the constitution can give vulnerable people the power to achieve the collective good. Vulnerable people means vulnerable people. Easily affected by Easily affected. Easily affected and nothing but చాలా poor మనం అనుకుంటాం. In general term, LGBT community. LGBT not only yes LGBT come there and ఇక్కడ ఉంది deprived communities, deprived people and poor people. Children were also. అంటే వీళ్ళందరూ కూడా vulnerable people అంటే ఎవరంటే those are far away to the development. Those are far away to that education. Those are far away to that social justice, economic justice, to the education, to the employment, to be happy. ఈ దీనాన్ని దూరంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పేదవాళ్ళు, ఆల్ రౌండ్ ఆస్పెక్ట్స్ అనుకుంటే పేదవాళ్ళు. వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే పవర్ టు అచీవ్ కలెక్టివ్ గుడ్. అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇక్కడ కాన్స్టిట్యూషన్ ట్రై టు గివ్ ద పవర్. వాళ్ళందరూ కూడా మన ఈక్వలిటీస్. వీళ్ళందరూ కూడా మనకి రైట్ టు ఓట్ ఉంది. రైట్ టు ఓట్ ఉంది. యాక్చువల్లీ మనకి 1857 కాదు, బిఫోర్ 1857 కాదు, బిఫోర్ 1947 వరకు కూడా మనకి రైట్ టు ఓట్ అనేటువంటిది ఎవరికి మాత్రం ఉందంటే ఓన్లీ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్కి మాత్రం ఉండేటువంటి ఉండేది. యాక్చువల్గా మనకి ప్రపంచంలో ఉమెన్కి యాక్చువల్గా మనకి రైట్ టు ఓట్ అనేటువంటి లేదు, ఓన్లీ మెన్కి మాత్రం. యాక్చువల్ నాట్ ఓన్లీ ఇండియా, ఎంటైర్ ద వరల్డ్ డామినేటెడ్ బై ద మెన్. ఓన్లీ మెన్ డామినేటెడ్ ది ఎంటైర్ ద సొసైటీ ఇంక్లూడింగ్ దట్ ఉమెన్. ఉమెన్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ద థింగ్, not the human being as equal to as men. Enter in India, not only India. మా ప్రపంచంలోనే ఉమెన్ అలా ట్రీట్ చేసేది. అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది, ఉమెన్ ఇఫ్ యూ సీ దట్ ఉమెన్, యూ కెన్ సీ ఇన్ ఇండియా ద ఫస్ట్ లేడీ ఆఫ్ ఇండియా, ద ఫస్ట్ పర్సన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇఫ్ యూ సీ సమ్ స్టేట్స్, ద ఫస్ట్ పర్సన్ ఆఫ్ ద స్టేట్. ఇఫ్ యూ సీ సమ్ కంట్రీస్, ద ఫస్ట్ పర్సన్ ఆఫ్ దట్ నేషన్. If you see in India, మనకి 1971 the prime minister, the first prime minister of India was women. అంటే వీళ్ళు అన్ని స్పియర్స్లోకి రావడం జరిగింది, పొలిటికల్ ఎరానాలోకి రావడం జరిగింది. అంటే బికాస్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ లేకపోతే వాళ్ళకి నో రైట్. అదే కాన్స్టిట్యూషన్ లేకపోతే దే డు నాట్ హ్యావ్ గట్ ఎంటర్ ఇన్ టు దట్ శబరిమల టెంపుల్. Constitution కాబట్టి entered the system, police and government system had been given the permission, had escorted each and every woman who wanted to enter in that. అంటే such a powerful institution, such a powerful organ is the constitution. అంటే అంత పవర్ మనకి ఇక్కడ చెప్తాను. నీకు ఒకవేళ నీ యొక్క ఫండమెంటల్ రైట్ కానీ వైలేట్ అయినట్లేదు, నిన్ను ఎవరైనా కొట్టినట్టు తిట్టినట్లేదు, డెఫినెట్గా యూ కెన్ అప్రోచ్ ద లోకల్. సపోజ్ జనరల్గా అయితే మనకు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తాం. ఆ తర్వాత మీకు ఫండమెంటల్ రైట్స్ వైలేట్ అయినట్లయితే యూ కెన్ అప్రోచ్ దట్ హై కోర్ట్స్ ఆర్ సుప్రీం కోర్ట్. సుప్రీం కోర్ట్ 32 ఆర్టికల్ 226 టు దట్ హై కోర్ట్స్. ఇక్కడికి వెళ్ళేసి వీ కెన్ గెట్ బ్యాక్ ఆల్ అవర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. అండ్ అగైన్ హూ వైలేటెడ్ యువర్ ఫండమెంటల్ రైట్, దట్ ఫెలో కెన్ బి పనిష్డ్ బై దట్ లా. నువ్వు మళ్ళీ చేస్తానికి లేదు, నువ్వు చంపడానికి లేదు, నువ్వు కొడతానికి లేదు. అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా అలాంటి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ద philosophical థింగ్స్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద పొలిటికల్ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్? It is hard to describe. It is very hard to describe. Listen, hard to describe this philosophy in one word. Okay? It resists any single label because it is a liberal, democratic, egalitarian, secular, federal, open to community values, sensitive to the needs of the
religious or linguistic minorities, as well as the historically disadvantaged groups, and committed to building a common national identity. అంటే మనకి ఇన్ని అంశాలు ఉంటాయి. మనకి ఇక్కడ ఈ ఫిలాసఫీ అని అంటేనే ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్, నథింగ్ బట్ ప్రియాంబుల్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. అంటే ఇక్కడ వీళ్ళందరినీ కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయటం, వాళ్ళకి వాల్యూ ఇవ్వటం, వాళ్ళకి రైట్స్ ఇవ్వటం మొత్తం కూడా ఇక్కడ మనం ఏమంటామంటే ద philosophy of the constitution మనం టీచర్. ఇన్ షార్ట్ ఇట్ ఈస్ కమిటెడ్ టు ఫ్రీడమ్, ఈక్వాలిటీ, సోషల్ జస్టిస్ అండ్ సమ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది నేషనల్ యూనిటీ. బట్ జనరల్గా వచ్చేసరికి మనకి ఇవన్నీ కూడా తీసుకు ఇన్ షార్ట్ అంటే ఇవన్నీ కూడా కనుకుంటే ఫ్రీడమ్ హూ వాంట్ ద ఫ్రీడమ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సిటిజన్ వాంటెడ్ టు గెట్ ద ఫ్రీడమ్. ఎస్, ఈక్వాలిటీ ఎవ్రీ వన్. ఈక్వాలిటీ వాంట్స్ ఓన్లీ మెన్, ఓన్లీ ఉమెన్, only men and women, transgenders, everyone. And social justice, whom do you want social justice? Some form of the national unity, whom do you want for national unity? This is umbrella term of the national unity under all these kind of things. అంటే ఇక్కడ మన నేషనల్ యూనిటీ అంటే ఇవన్నీ కూడా వచ్చినట్లయితే మనకి నేషనల్ యూనిటీ రావట్లేదు. సపోజ్ మీరు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మీ గ్రూప్ మొత్తం కూడా ఒకవేళ ఇలాగ అందరూ కూడా ఒకరినొకరు మీరు రెస్పెక్ట్ చేస్తారు. సపోజ్ ఇలాంటి మనకి 10th ఇంటర్ డిగ్రీ క్లాసులో జరుగుతుంటుంది. మీరందరూ కూడా ఎప్పుడు ఇయర్లీ వన్స్ లేక వన్స్ బై ఇయర్స్ లేక 2-3 సంవత్సరాలు ఒకసారి కలుసుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తారు, అందరం కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవరి మీరు కలెక్టివ్ మాట్లాడుకున్నా కూడా హ్యాపీగా మీరు షేర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యూనిటీ. అంటే యూనిటీలో మనం ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ గివింగ్ ఫ్రీడమ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవరి, ఈక్వాలిటీ అండ్ సోషల్ జస్టిస్. అంటే దీస్ ఆర్ ద బ్యూటీనెస్, దీస్ ఆర్ ద అండర్ ద బ్యూటీనెస్ ఆఫ్ ది పొలిటికల్ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. నెక్స్ట్, బట్ అండర్నీత్ ఆల్ దిస్ దెర్ ఇస్ ఎ క్లియర్ ఎంఫసిస్ ఆన్ ద పీస్ఫుల్ అండ్ డెమోక్రటిక్ మెసేజ్ ఆఫ్ ద పుట్టింగ్ దిస్ ఫిలాసఫీ ఇన్ టు ద ప్రాక్టీస్. అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, వీ హ్యావ్ టు పుట్ ఆల్ దీస్ థింగ్ ఇన్ ద ప్రాక్టీస్. ఇవన్నీ చెప్పుకుంటానికి రాసుకుంటాని మాత్రమే కాదు, ఇవన్నీ కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే, ప్రాక్టీస్లో పెడితేనే అప్పుడు పొలిటికల్ ఫిలాసఫీ అనేటువంటిది అవడం జరుగుతుంది. వెన్ ఎవర్ వి ఇగ్నోర్, వెన్ ఎవర్ వి రిజెక్ట్, వెన్ ఎవర్ వి వైలేట్, ఇట్ కెనాట్ బి కాల్డ్ as the philosophy of the constitution. It cannot be called as the philosophy of the constitution. Next, individual freedom. The first point to note about the constitution is its commitment to individual freedom. The commitment did not emerge miraculously out of calm deliberation around the table. How that individual emerged? Individualism ఎలా వచ్చింది? Rather, it was the product of the continuous intellectual and political activity. Well over a century, అంటే కొన్ని శతాబ్దాలుగా, కొన్ని సంవత్సరాలుగా మనకి వీటి మీద ఇంటెలెక్చువల్స్ కానీ, పొలిటికల్ యాక్టివిస్ట్ కానీ, లేకపోతే వీళ్ళందరూ కూడా డిబేట్, డిస్కషన్స్ ఇవన్నీ కూడా జరిగితేనే తర్వాత మనకి ఇండివిజువల్ రావడం జరుగుతుంది. సపోజ్ మీరు ఇప్పుడు ఉన్నారు, మీరే ఉన్నారు. ఐ సా వన్ న్యూస్, ఇట్ వాజ్ హ్యాపెన్ ఇన్ న్యూజిలాండ్ ఆర్ ఆస్ట్రేలియా, ఐ థింక్ సో, న్యూజిలాండ్. A boy age of 3 to 4 years. A boy of age 3 to 4 years is origins our Indian origins, his parents. వీళ్ళందరూ ఏంటంటే అక్కడికి వెళ్ళి సెటిల్ అయిపోయారు న్యూజిలాండ్లో. సెటిల్ అయిపోయి అక్కడ వర్క్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి ఆ బాయ్ అయితే ఆ బాయ్ని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే పేరెంట్స్ ఆ అబ్బాయిని కొట్టటమో తిట్టడమో జరిగింది. ఇట్ ఈస్ a diplomatic and international relation between India and New Zealand. I'm not sure New Zealand or Australia. It is not absolutely Australia, New Zealand, I think so. అయితే అతను ఏం చేసినట్టు అక్కడ ఉన్న చట్టాలు, the acts were very strong as like India, very strong as like US. అయితే వాడు బుడ్డోని వాళ్ళు కొట్టడం వల్ల ఏం చేశారంటే వాడు పోలీసులు కంప్లైంట్ చేయడం వల్ల జస్ట్ ఏజ్ ఆఫ్ ది 3 to 4 మ్యాక్స్
మ్యాక్స్ 5 వరకు ఉండాలి, అనిపించింది. వాడు చేస్తే ఏమైందంటే ఆ యొక్క బుడ్డోని ఏం చేశాడు, దట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ హ్యాడ్ బీన్ అడాప్టెడ్ హిమ్ ఫర్ సమ్ ఇయర్స్. తీసుకున్న వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఏం చేశారంటే లెట్ దమ్ పుట్ బిహైండ్ ద వాళ్ళని అరెస్ట్ చేశారు, పెట్టేశారు. అలాగొక 4-7 years వచ్చింది. అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఆ బాయ్ అంతా ఈ వాజ్ వెరీ క్లోజ్ టు టీనేజ్కి వచ్చాడు. తర్వాత వాళ్ళ పేరెంట్స్ బయటకు వచ్చారు. బయటకు వచ్చిన తర్వాత దే ఆర్ రిక్వెస్టింగ్ దట్ గవర్నమెంట్ వీ వాంట్ మై బాయ్, వీ కుడ్ నాట్ కంటిన్యూ వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద పాస్ట్, జస్ట్ ఐఎమ్ సారీ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెన్ అట్ దట్ టైమ్. దే ఆర్ సేయింగ్ దే ఆర్ అపీలింగ్ టు దట్ కోర్ట్, బట్ దట్ కోర్ట్ డిడ్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ద వర్డ్స్. అది ఇదంతా ఏమైందంటే ఇట్ రీచ్ దట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేసిందంటే వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, నో వీ విల్ నాట్ గివ్ హిమ్. అంటే బాయ్ కూడా ఏమంటే నేను వెళ్ళను అని అంటున్నాను. అప్పుడు వెళ్ళను అన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే బాయ్ని ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు టేక్ అప్ అడాప్షన్. అది అడాప్షన్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అయితే అడాప్షన్ ఎందుకు చేసుకుంటుంది, వాడు వెళ్ళను అంటున్నారు. తర్వాత ఏంటంటే దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ అంటే. అయితే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏమంటుందంటే నో వీ విల్ అడాప్ట్ హిమ్, జస్ట్ గివ్ పర్మిషన్ టు సెండ్ దట్ బాయ్ టు ఇండియా అలాంగ్ విత్ హిస్ పేరెంట్స్. అక్కడ ఉన్నటువంటి చట్టాలను వీ కెనాట్ ఎంటర్టైన్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. అంటే ఇది డిప్లొమాటిక్ ఇష్యూస్ నడుస్తుంది ఇప్పుడు ఇండియాకి దాని దేశం. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇండివిజువలిజం ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది మనకి, ప్రతి ఒక్కరికి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ ఇండివిజువాలిటీ. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇండివిజువాలిటీ ఉంది. నీ యొక్క ఇండివిజువాలిటీని కానీ మనం ఇక్కడ వైలేట్ చేసినట్లయితే వీ డు నాట్ హ్యావ్ వైలేట్ చేసినట్లయితే డెఫినెట్గా ద యాక్ట్స్ కెన్ క్యాచ్ యూ. యాక్ట్స్ వస్తాయి, యాక్ట్స్ ఉంది కదా. అందుకోసం భారత రాజ్యాంగంలో కూడా మనకి మీకు సర్టన్ ఏజ్ ఎనీ ఏజ్ వచ్చినా కానీ యూ హ్యావ్ యువర్ రెస్పెక్టెడ్ ఇండివిజువలిజం. సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్ యూ కెన్ ప్రిపేర్. జనరల్గా ఏంటంటే యువర్ పేరెంట్స్ హ్యావ్ యాస్పిరేషన్స్ ఆన్ దేర్ కిడ్స్. నా కూతురు డాక్టర్ అవ్వాలి, నా కొడుకు డాక్టర్ అవ్వాలి, నా కొడుకు ఏంటి ఇంజనీర్ అవ్వాలి, లాయర్ అవ్వాలి, కలెక్టర్ అవ్వాలి, ఐఏఎస్ అవ్వాలి, ఐపీఎస్ అవ్వాలి. వాళ్ళు చేయలేని పనుల్ని మీకు చెప్పుకొని మీతో చేయించుకొని అందరూ కాదు కొంతమంది ఇలాగ వాళ్ళు చేయడం జరుగుతుంది. అయితే ఇవన్నీ ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ లీడ్స్ టు డిప్రెషన్ ఆర్ స్ట్రెస్ ఆన్ ద కిడ్స్. కిడ్స్ మీద ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతుందంటే డిప్రెషన్లోకి వెళ్తుంది. If the student, if that kid of the particular parent, against the wishes of aspirations of that parents, what could be happen? Parents sometimes annoyed. Yes sir. Okay, annoyed. So I have came across a lot of testimonies like that. Why did you fail on all that subjects in engineering? Sir, these are not my goals, sir. This goal is my parents, so that's what I came here to try. Engineering, sir. You do keep on failing each and every subject in each and every semester. You fail out. You fail out in terms of no sir, I have to finish that duration of the BTech, then only I have to go do my business, sir. I have my business to photography or something whatever he wishes. And to our parents of wish kosam raavadam jarigindi. But the constitution given here individualism. నీకు నచ్చినట్టుగా నేను ఉండటం జరుగుతుంది. It is not only India. Every constitution, generally every constitution supposed to be given this type of individualism. అలా కాదు, ఒకవేళ నీకు ఇంజనీరింగ్ అవసరం లేదు, గ్రేట్ ఇంజనీర్ కావాలి పేరెంట్స్, నో ఐ వాంట్ టు బికమ్ అన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఆర్ ఐపీఎస్ అనుకొని వచ్చాం అనుకో, దట్ aspiration, that is supposed to be accepted by your parents. Your parents should not deny it, because this is your individual thing. కాబట్టి ఎవరు చేస్తాను లేదు. అందుకోసం ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా మనకు ఉంటుంది. యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ది 19th century, Raja Ram Mohan Rai protested against a curtailment of the freedom of the press by the British colonial state. Actually, manaki then we have lot of restricted rules and acts were there. All that acts against to that individual and aspirations of the citizens of India. So that's what all that these type of social activists
they came up and they against all these kind of laws. Roy argued that the state, responsive of the needs of the individuals, must provide them the means of which their needs are communicated. Therefore, the state must permit unlimited liberty of the publication. The state, and not only this, what we talked about the individualism, not only the persons, to that press also, to that media also. మీడియా కూడా మనకి ఫ్రీడమ్ తెలుసు కదా, ఇండివిజువలిజం తెలుసు కదా మనకి. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే the state has to provide, the state has to respect each and every individualism of person or organization or institution. Okay. Likewise, Indians constituted to demand free press throughout the British rules. Next, social justice. What is the social justice? Just we have learned about the social and economic justice. When we say that the Indian Constitution is a liberal, we do not mean that it is liberal only in the classical Western sense. Classical Western sense is not classical Western sense. Classical liberalism always privileges rights of the individuals. Privileges rights of the individuals over demands of social justice and the community values. The liberalism of the Indian Constitution differs from this version into two ways. First one is it was always linked to social justice. The best example of in this provision of the reservations of the scheduled caste and the scheduled tribes in the Constitution. అంటే ఇక్కడ మనకి లిబరలిజం అనేటువంటిది సోషల్ జస్టిస్ అనేటువంటిది సోషల్ జస్టిస్ సపోజ్ టు బి ప్రొవైడెడ్ బై దట్ అథారిటీ. అథారిటీ మీన్స్ నథింగ్ బట్ గవర్నమెంట్. The government has to follow the rules and regulations what are mentioned and mentioned in the Constitution of India. So in the Constitution of India has been supposed to be given all the social justice to the scheduled caste and scheduled tribes and minorities and those needed people or citizens in India. Because generally these people do not have such kind of justices, because the system has been divided into four. The Indian system has been divided into four. What we learned about Brahmanical, Kshatriya, Vaishya and Shudras. So in that rule and in that worker section generally do not have any this type of values, this type of respects, this type of privileges, this type of opportunities. So that's what the Constitution came into power. Constitution that came into power, automatically all these kind of privileges supposed to be given to the SC, ST, minorities and needed people of the nation. Okay, to make us the Constitution believed that the mere granting of the right to equality was not enough to overcome age-old injustices suffered by these groups are to give real meaning of the right to vote. అంటే ఇవన్నీ కూడా మనకు కొన్ని ఏజ్-ఓల్డ్ యాక్ట్స్ మొత్తం ఉంటుంది జరుగుతుంది. ఏజ్-ఓల్డ్ అంటే అయిపోయినటువంటి, అంటే చాలా కాలం క్రితంగా పాత చట్టాలు బట్టి మొత్తం కూడా ఏమవుతుందంటే ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇంజస్టిస్. అంటే మీరు ఇలా ఉండాలి. జనరల్గా మనకి గర్ల్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ వీ కెన్ కంపేర్ విత్ ది గర్ల్స్ అండ్ వీ కెన్ కంపేర్ దట్ SC, STs, వీ కెన్ కంపేర్ దట్ minorities, వీ కెన్ కంపేర్ టు సమ్ డిప్రెస్డ్ పీపుల్ ఇన్ ద సొసైటీ. ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ కూడా అప్పుడు ఉన్నటువంటి చట్టాలు వాళ్ళ ఈక్వల్గా ట్రీట్ చేయాలి. అందుకోసం ఓల్డేజ్ ప్రాక్టీసెస్, కస్టమ్స్ మొత్తం కూడా కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ బీన్ vanished.